So, good morning, everyone. It gives me an immense pleasure and happiness to be amongst you for sharing my expertise and my journey through last 16 or 15 years in the field of life sciences, biotechnology, biochemistry, bioinformatics. So, whatever I have, I will try to convey you with a focus on the research and research opportunities for the life sciences in India. Today we will restrict our talk to India only, the national fellowships and national coverage. My talk will be a national coverage only. So before starting, let me thank my dear friend Dr. Santosh Rankham for giving me an opportunity to talk with you students. A special thanks to the President, Honorable Shri Parmeshwar Kadamji. I am also thankful to Principal Dr. V.D. Satpute sir, and I extend my thanks to the members of Science Study Circle, which includes Dr. Santosh Rankham, Mukundraj Patil, Devrai, Vikas Ragole, Vitthal Mulgir, Shraddha Bhosle, Rohini Bhagyavant, and overall a nice set of audience that is waiting for me for delivering my content to them. I'm very much thankful to all the students who are eagerly waiting. Now let us begin the journey of the research. So what is research? Research is an organized, systematic, disciplined approach. It is an organized, systematic, disciplined approach to answer your questions based upon your observations and similar kind of experiences in and around the world. It is generally a structured approach to gathering and interpreting information that allows us to understand and theorize about or explain the experience. In a nutshell, in a common language, research is an approach to solve certain problems. Now, what you need to have few qualities to perform a good research, which includes a passion or enthusiasm. If you are interested in performing various experiments, learn new things and analyze the results. It is not that you are just doing the work, you need to analyze what you have. Now you have to be very much patient while carrying out your research work, because most of the times you get failures and you have to begin again. So the negative thoughts has to be kept outside of your circle. During the tenure of research,
maybe 3 years as compulsion by UGC, or if you take more, which is a general outlook that usually it takes around 4 to 5 years, sometimes 6 years. So you have to be patient, too much patient. And this patience leads you to have a altogether a new personality. Then you have to be a proactive, means you have to take new challenges. And after all, yourself should be a focused one. There is a very popular talk by Robin Sharma which says what successful people do. And in his talk, he has emphasized on the focus, the problem of focus. That you need to be focused every time on your problem so as to get its answer. Then it is a very common thing that you should develop an ability to work in a group, because most of our boys, our culture here, in especially the Marathwada region, we work alone. But in national labs, in international labs, and overall research is a collaborative approach. Until and unless you share ideas, you get ideas, you cannot develop yourself. You should have also one more thing with you, that if you join a program, you should be able to focus on what you are doing and visualize. You should have a vision of next 4 years, 5 years, that okay, after doing this particular course, I will be positioned something over here or there. This is a targeted approach. Now, during the course that you undertook, maybe a bachelor's or master's or the doctoral course, म्हणजे BSc असो, MSc असो किंवा PhD असो, you need to have a right mentor. हा right mentor म्हणजे काय असतो? He should be a positive thinker. He should believe in yourself that yes, you can do it. This positivity leads to definite success. That if somebody shows his or her belief in yourself, that you tend to work that much hard because you don't want to lose that person. The praise, you praise that person. तुम्ही ज्याची भक्ती करता, तुम्ही ज्याच्यासोबत नतमस्तक असता, असा जो गुरु आहे, असा गुरु तुम्हाला भेटणं आवश्यक आहे. जो तुमच्या निगेटिव्हिटीकडे दुर्लक्ष करून, इवन इफ यू हॅव अ सिम्पल 0.1% पॉझिटिव्हिटी, त्याला तो 100% कन्वर्ट करण्याची कॅपॅबिलिटी ठेवणारा मेंटर तुम्ही चूज केला पाहिजे. असं नाही की जाबे तुझ्याकडून काय होणार आहे. असे वाक्य बोलणारे सुद्धा खूप सारे लोक आहेत. अशा लोकांना त्याच वेळेस सोडून द्या. ट्राय टू फाइंड अ गुड मेंटर. नाउ everyone has this question. After completing your masters or after completing your bachelor's, certainly you have few job opportunities. आणि तुम्हाला ताबडतोब काम करायची इच्छा होते की आता माझं ग्रॅज्युएशन झालंय, मी आता काम केलं पाहिजे. मी आता पोस्ट ग्रॅज्युएट झाले, मी आता काम केलं पाहिजे. मग सर्वात सोपा मार्ग काय दिसतो तुम्हाला?
The easiest way, company hires freshers. Most of the companies, they hire freshers. Now, have you ever wondered why after every 2 or 3 years, these companies hire freshers? Freshers का बरं? Why they don't seek experienced persons? त्यांनी experienced persons का नाही मागत? Advertise देतात freshers will be preferred. मग का freshers? तर freshers, they are very much enthusiastic. Without thinking much, they give their 100% to the company. They work for the companies. They work for the job sector, whatever they choose, as a fresher. मग इथं काय असतं की यू आर बिंग पेड मार्जिनली. एनी फ्रेशर विल हॅव सॅलरी लेस दॅन 20,000 रुपीज पर मंथ. आता ग्रॅज्युएट झाल्यानंतर, पोस्ट ग्रॅज्युएट झाल्यानंतर तुम्ही 15 ते 20,000 रुपये कमवावं अशी इच्छा असते का कोणाची? आज महागाई या थराला जाऊन पोहोचली. ती एकट्या माणसासाठी सुद्धा सफिशियंट होईल की नाही याची शंका आहे. मग अशा वेळेस प्रायव्हेट जॉब्स, इंडस्ट्री जॉब्स, कुठलाही जॉब अदर दॅन द गव्हर्नमेंट सेक्टर तुम्ही प्रिफर करावा का? माझं तर तुम्हाला सल्ला राहील की तुम्ही करू नये. कारण वेन यू बिकम अवेअर दॅट यू आर बिंग हॅरॅस्ड ऑन सेव्हरल ग्राउंड्स, मग तुम्ही ती कंपनी सोडता, कंपनी बदलता. मग 15,000च्या ऐवजी दुसरी कंपनी तुम्हाला 20,000 देते. परत तेच 3 ते 5 वर्षानंतर पुन्हा एकदा जॉब बदलावा वाटतो. कारण पगार काही वाढत नाही आणि डिमांड रेशो हा वाढत जातो. नोकरी लागली, पोराचे लग्न करा आणि जिम्मेदाऱ्यांचं स्वरूप हे वयाप्रमाणे वाढत जातं. मग अशा वेळेस जो इनपुट्स आहेत ते सुद्धा आपले टाईमसोबत एक्सपोनेन्शियली वाढायला पाहिजे. आपले जे अर्निंग्ज आहेत त्या टाईमसोबत वाढायला पाहिजेत. अशाच प्रकारचं जॉब सेक्टर आपण चूज केलं पाहिजे. मग दुसरा सोपा मार्ग काय आहे? किंवा BSc झाल्याबरोबर आपल्याला MPSC UPSCची एक्झाम देता येतात. असं वाटतं की त्या देता देता आपण MSc करा म्हणून बरेच मुलं MScला येतात. मग MSc करत करत कॉम्पिटेटिव्हचाही फोकस हटतो आणि MScचाही फोकस हटतो आणि हा मुलगा सँडविच होतो दोघांमध्ये. जर तुमचं जॉब टार्गेट ॲडमिनिस्ट्रेशन असेल तर स्टार्ट प्रिपेरिंग फ्रॉम फर्स्ट इयर इटसेल्फ. आणि बाय द एंड ऑफ युअर ग्रॅज्युएशन तुम्ही कुठलीही एक्झाम देऊन ती पास होऊ शकता. असं गोल ठेवा, असा फोकस ठेवा. मग दुसरा मार्ग आपल्याकडे आणखीन आहे की MSc झाला पोरगा, मग आता काय करायचं? आता नेट सेटची तयारी करतो. नेट सेटची तयारी करायला मग तोच कधी जोधपूरला जातो, कधी औरंगाबादला जातो, कधी ही अकॅडमी जॉईन करतो, कधी ती अकॅडमी जॉईन करतो. मग नेट JRF आहे, ॲग्री नेट आहे. परंतु रिसर्चमध्ये राहण्यासाठी तुम्ही जर JRFचा चांगला रँक मिळवला तर तुम्हाला अतिशय सुंदर ऑप्शन अवेलेबल आहेत. जे जॉब करत करत जर समजा तुम्हाला 15 ते 20,000 रुपये जर पगार भेटत असेल तर तुम्ही नेट JRF जर झाले, गेट JRF जर झाले तर तुम्हाला 30 ते 40,000 रुपये फेलोशिप पर मंथ भेटते. एकतर हायर डिग्री मिळते आणि पैसा पण मिळतो. शिक्षणही होते, घरच्यांवर ताण पण येत नाही. यू बिकम सेल्फ सफिशियंट. मग PhD जॉईन करण्यासाठी जर समजा आपला एखादा विद्यार्थी असं समजलं की आता मास्टर्स झाली, नेट सेट काही निघेना झालं, एखादा अटेम्प्ट आणखीन घेतो, तर 1 वर्ष काय करू? तर PhDला ॲडमिशन घेतो. असे बरेच मुलं मग PhDला जॉईन करतात. मग असा विद्यार्थी जो PhDला आलेला आहे, ही नीड टू हॅव a topic which can be explored but have not been touched earlier. He has to come up with something new. Then he has to write a research proposal
and most of the times your mentor and your guide will help you to plan your research work. Then you need to present yourself in front of a research committee to get your proposal accepted, and after the proposal has been accepted, university approves your research topic. Now you are a research student. Now during your research work, you have to find out certain questions, answer to the certain questions. Those questions are laid in the proposal as your objectives to be achieved, which includes analysis of your results and interpretation. For this, you need to have certain writing skills. Then you need to have a collaborative approach with national and international workers. Then after the completion of work, you need to submit your thesis and get awarded. Now, what after the PhD? You have several options even after your PhD, and these options are in India, CSIR is a leading agency which funds your research. Then Ministry of Science and Technology, which includes DBT, DST and DSIR. Even MHRD also funds you, which includes UGC. Then Ministry of Agriculture, they provide funds in the form of the research proposals being funded by ICR. Then Ministry of Health and Family Welfare, most popularly known as ICMR, is a proud agency in India which funds you and your research. The Institute of National Importance like IITs, NITs, AIMS, ICERs and TIFR, Tata Institute of Fundamental Research, located in Mumbai, which is supported by Department of Atomic Energy. They provide you the fundings. Now, you have two options here. You have the PhD, you are eligible to join as assistant professor in any sector, either private or government. Then you can take up a job in government funded institutions or industries that will come across in the few next slides. And further, you can join an international lab as a postdoctoral fellow. आपण काय करायला पाहिजे? गव्हर्नमेंट जॉब घ्यायला पाहिजे, टीचिंग मध्ये यायला पाहिजे, की रिसर्च मध्ये राहून गव्हर्नमेंटचे लॅब जॉईन करायला पाहिजे, की फॉरेन मध्ये जाऊन आणखीन जास्त नॉलेज, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप, जास्त पैसा, फेम, ह्या सर्व गोष्टींच्या मागे लागलं पाहिजे. आणि असं तसं नाही, हात धुवून मागे लागलं पाहिजे. या ज्या फंडिंग एजन्सीज आहेत, ड्युरिंग युअर रिसर्च
During your research, they fund you around 30 to 38,000 rupees per month, which includes JRF and SRF. JRF जर असेल तर 30,000 मिळते, SRF असेल तर जवळपास 40,000 रुपये फेलोशिप मिळते एका महिन्याला. तर ह्या सर्व फंडिंग एजन्सीज इंडियामध्ये आहेत आणि ह्या तुम्ही कॉलेजला, विद्यापीठात आणि नॅशनल लॅब या तिन्ही ठिकाणी राहून ह्या फेलोशिप कॅश करू शकता. मग कोणती फेलोशिप करायची आपण, आपला विषय कोणता आणि आपण कोणती फेलोशिप निवडायला पाहिजे, त्यासाठी तुम्हाला एंट्रन्स एक्झाम द्यावी लागते. हे एंट्रन्स एक्झाम CSIR घेतं, UGC नेट घेतं, IITs घेतात, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स घेते. तर सर्वात सोपी आणि पॉप्युलरली नोन जी एक्झाम आहे ती सर्वांना CSIR नेट माहिती आहे, JRF नेट म्हणतो आपण त्याला. तर हा जर ज्युनियर रिसर्च फेलो आहे त्याला जर ही अवॉर्ड झाली तर ही गेट्स अराउंड 30,000 रुपीज पर मंथ. गेट फेलोशिप पण तशीच आहे जी इंजिनिअरिंगच्या मुलांना मिळते आणि बायोटेक्नॉलॉजी किंवा टेक्निकल एज्युकेशनवाल्यांनी सुद्धा गेट देता येते. ही गेट दिल्यानंतर तुम्हाला IITs, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स आणि आयसर्स या नॅशनल रेप्युटेड इन्स्टिट्यूट्समध्ये MTech, ME आणि PhD कोर्सेस करायला मिळते. स्पेशली फक्त बायोटेकच्या मुलांसाठी बेट नावाची एक्झाम घेते डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नॉलॉजी. ती क्लिअर झाल्यानंतर सुद्धा तुम्हाला फेलोशिप सहित कुठलंही नॅशनल इन्स्टिट्यूट गाठता येतं. मग ह्या एक्झाम कधी होतात, आपण कुठे बघतो? जनरली ह्या सर्वच इन्स्टिट्यूट्सचे जे वेब पेजेस आहेत, these advertises are all over published in national dailies, एम्प्लॉयमेंट न्यूज आणि त्यांच्या साईटवर सुद्धा हे फ्लॅश केलेले असतात. मोस्टली फेब्रुवारी महिना, मुंबईचं बार्क, मे ते जूनमध्ये सर्वच विद्यापीठं, साधारणतः भारतामधले सर्वच विद्यापीठं मे ते जून या महिन्यामध्ये रिसर्चच्या एंट्रन्स एक्झाम घेतात. त्याच्यामध्ये लिडिंग JNU सारखी युनिव्हर्सिटी आहे आणि बाकीच्या सुद्धा युनिव्हर्सिटीज त्याच अराउंड एप्रिल मे तुम्हाला एक्झाम घेतात. ती एक्झाम दिल्याच्या नंतर तुम्हाला रिसर्चमध्ये एंट्री घेता येते. आणि जूनमध्ये एम्सची टेस्ट होते, ICMRची टेस्ट होते, त्यांच्या फेलोशिप तुम्हाला मिळवता येतील. ओव्हरऑल वर्षभर कुठली ना कुठली तरी एक्झाम आपल्याला देता येते. मग आपला जो इंटरेस्ट आहे, आपला जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट आहे, आपल्याला जो एक्सपर्टाईज आहे, आपला जो सब्जेक्ट आहे तो नेमका कुठे असतो, तर त्या इन्स्टिट्यूटच्या साईटवर जायचं. फॉर एक्झाम्पल आयसर्स आहे, तिथे न्यूरोलॉजी आहे, सेल बायोलॉजी आहे, प्लांट डेव्हलपमेंट बायोटेक्नॉलॉजी. बार्कमध्ये रेडिओलॉजिकल स्टडीज चालतात. TIFR मुंबई, तिथे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मॅथ, कम्प्युटर सायन्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स आणि असे खूप सारे सायन्सेस एकत्रित तिथे स्टडी केले जातात. आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स ही एक नावाजलेली आणि भारतामध्ये अग्रगण्य अशी संस्था आहे. तिथे तुम्हाला स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, डेव्हलपमेंटल बायोलॉजी, DNA आणि जेनोमिक स्टॅबिलिटीच्या स्टडीज आणि न्यूरोसायन्स इन हेल्थ हा फोकस जर तुमच्या स्टडीचा असेल, हा फोकस जर तुमच्या आवडीचा असेल, हा एरिया जर तुमच्या आवडीचा असेल, तर तुम्ही इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स बँगलोर यांची एंट्रन्स देऊन तिथे जॉईन व्हायला पाहिजे. एवढ्या दूर कसं जायचं हा जर प्रश्न असेल डोक्यामध्ये, तर NCCS, NCL, NIV
ह्या अतिशय नावाजलेल्या संस्था ज्या आहेत त्या पुण्यामध्ये आहेत. तिथे काय चालतं? तिथे स्टेम सेल बायोलॉजीवरती रिसर्च चालतो, इम्युनॉलॉजीवरती चालतो, स्ट्रक्चरल बायोलॉजीवरती चालतो, मायक्रोबियल इकॉलॉजीवरती चालतो. आणि पुण्यामध्येच जिथे मराठी बोलतात जास्त लोक, म्हणजे आपलंसं वातावरण आहे, अशा ठिकाणी सुद्धा तुम्ही जॉईन होऊ शकता, जास्त दूर जर जायचं नसेल तर. तिथे NCCS, NIV, NCL अशा अग्रगण्य संस्था आहेत अवेलेबल. जे नायसर आहे, नायसरमध्ये कॅन्सर आणि पोस्ट पॅथोजन इंटरॅक्शनचे स्टडीज चालतात. इम्युनॉलॉजी तिथेही चालते. बोस इन्स्टिट्यूट, तिथे एन्व्हायरमेंटल सायन्स, बायोइन्फॉर्मॅटिक्स आणि प्लांट बायोलॉजी along with chemistry is the focus for Bose Institute. Then CCMB Hyderabad has altogether a multidisciplinary approach which involves computational biology, bioinformatics, biomedicine, proteomics and genomics. Along with this, they also have a department to study infectious diseases. Even Center for DNA Fingerprinting, that is CDFD in Hyderabad, they have also very good exposure for newcomers. Then if your focus is genomics, genetic diseases and diseases related to the respiratory tract, then IGIB is the best institute for you. If you are agriculture based research, if your interest lies in agriculture and agriculture see, the agriculture based research is highly funded by Indian Institute of Agricultural Research सर्वांच्या डोक्यामध्ये जर हा प्रश्न असेल की बायोफिजिक्स, बायोइन्फॉर्मॅटिक्स, बायोटेक्नॉलॉजी अशाच विषयांना स्कोप असतो, मग जे बेसिक सायन्सेस आहेत जसं बॉटनी आहे, झुलॉजी आहे, यांनी कुठं जायचं? त्यांना सुद्धा स्पेशलाइज्ड अप्रोच सहित कोणत्याही इन्स्टिट्यूटला एंट्री घेता येते. बिकॉज एव्हरी सायन्स बिकम्स नॅरोवर when it goes to the atomic level. सगळे सायन्स तिथं जाऊन एकत्र होतात. त्याच्यामुळे विषय हा फोकस नसावा. विषय कुठलाही असो, एक पिन पॉइंट रिसर्च आयडिया घेऊन जर काम करायला लागले की तुम्हाला फंडिंगही मिळतं आणि अपॉर्च्युनिटीही मिळते. मग आपल्या जवळपास असलेले सर्वात चांगले जे इन्स्टिट्यूट्स आहेत ते बँगलोर आहे, पुण्याला आहेत, मुंबईला आहे. इव्हन आपल्या जवळ हैदराबाद आहे, हैदराबादला आहे. आज NIO गोवा ही एक अतिशय चांगली संस्था आहे. म्हणजे साधारणतः जे मुलं MSc झुलॉजी झालेले आहेत त्यांनी मरीन बायोलॉजीचा अभ्यास करावा. NIO त्यांना चांगलं ऑपॉर्च्युनिटी देते. आणि आत्ताच आमचा एक मुलगा UK ला गेलेला आहे, ज्याने MSc झुलॉजी केलं आहे. तो आपल्याच मातीमधला आहे, इकडचाच. मग हे जे टॉप इन्स्टिट्यूट्स आहेत हे आहेत आणि आणखीन खूप सारे आहेत. DBTचे इन्स्टिट्यूट्स आहेत, DSTचे आहेत, CSIRचे आहेत. तुम्ही असं जर गुगल केलं तर तुम्हाला ताबडतोब खूप साऱ्या वेब पेजेस असे आहेत की ते तुम्हाला त्या त्या वेबसाईटला नेऊन सोडून देतील. मग आता हे रुटीन करिअर झाले. एव्हरीबडी इज कमिंग विथ मास्टर्स, PhD
and even the future demands. आता जे भविष्य आहे ते भविष्य कोणाचं आहे? ते स्किल्स आहे. तुम्हाला फक्त MSc आणि PhD करून भागणार नाही. You need to develop a certain skill set which will help you getting a job with few of the certificate courses which are online, available online and offline. I would like to recommend you that even you do your masters, while doing masters or while pursuing your graduate studies, try to involve yourself in other courses, certificate courses, say like writing in the sciences, technical writing, effective communication, creative writing. Now every of the sector has its own job spectrum. Even a new avenue which involves the scientific journalism. Now, if you go through this certificate course, you will be hired by certain journals and websites, even certain university press offices, newspapers, and they advertise like PhD with relevant experience. This relevant experience means you need to publish your writings in newspapers, in the form of review. MScच्या अगोदर तुम्ही एखादा रिव्ह्यू लिहून पब्लिश करायला पाहिजे. MSc होण्याच्या अगोदर. Then the new sector, again a new sector called healthcare informatics. Now this deals with the big data analysis, acquisition, storage, which will help the healthcare sector to provide better healthcare services. मग याच्यासाठी कोण लागतं? एनी सायन्स ग्रॅज्युएट लागतं. Now data science and big data analytics is again a new career for the life science students. This big data ह्या शब्दाचा अर्थ काय होतो? समजा एक जिनोम डेटा आहे, एखादी कम्युनिटी स्टडी आहे, एखादा मेडिसिन दिला आणि त्याचा इम्पॅक्ट बघितला, पूर्ण राज्यावरती बघितला, पूर्ण जिल्ह्यावरती बघितला, पूर्ण देशावरती बघितला. मग अशा प्रकारच्या जे बिग डेटा अनालिटिक्स येतात, तर ते अनालिसिस करण्यासाठी अगोदर तो विद्यार्थी, तो मुलगा सायन्स ग्रॅज्युएट आणि सायन्सची माहिती असणारा पाहिजे. त्याच्यानंतर ॲप्लिकेशन, knowledge application to that particular field. When you integrate these two things, then definitely you will get this kind of job. Then आपल्याकडे बरेच मुलं काय करतात? ग्रॅज्युएट झाल्याबरोबर मार्केटिंग जॉईन करतात, इररेस्पेक्टिव्ह ऑफ देअर सब्जेक्ट. मग तो BA असो, BCom असो की सायन्स ग्रॅज्युएट असो, त्या त्या कंपन्या जॉईन करायच्या ज्या तुमच्या रिलेव्हंट प्रॉडक्ट सेल करतात आणि मार्केटिंगमध्ये उतरायचं. प्रचंड मेहनत आहे, परंतु जॉब आहे. Then it becomes again easier if you are science having a science PhD
in any subject. The patent lawyer, patent agent, or the patent examiner. These are specially recruited by Government of India in the patent offices, where they decide a particular patent has to be given or not. The relevant courses that are available online are patenting in biotechnology, then protecting business innovations via copyright, then drug commercialization. You can choose a relevant certification course and enter that new field, because नवीन फील्ड का म्हणतो, कारण ज्या जुन्या फील्ड आहेत, ज्या रेग्युलर फील्ड आहेत, त्या आता सॅच्युरेट झाल्यात. देर आर नो जॉब्स अवेलेबल. In this scenario, if you go through another aspect of your studies, that is the regulatory affairs. Now, regulatory affairs is a segment in most of the industries where the demand ratio is at a higher side than the regular graduates and postgraduates. तर तुम्ही MSc सोबत रेग्युलेटरी अफेअर्स हे पण कोर्स केलेला आहे, तर तुम्हाला ते लवकर ॲक्सेप्ट करतील. देन हा जो थॉट आहे, द एंटरप्रिनरशिप, किती दिवस लोकांच्या नोकऱ्या करायच्या? किती दिवस दुसऱ्यासाठी काम करायचं? तुमच्यामध्ये ती कॅपॅसिटी, ती कॅपॅबिलिटी नाही आहे का बरं, जी दुसऱ्याला नोकऱ्या द्यायला तुम्ही यशस्वी व्हाल? विथ टेकिंग दिस आयडिया, you have to try to break a myth which says that you need to have a very good business school graduate in order to become an entrepreneur. तुम्हाला बिझनेसची डिग्री करण्यासाठी चांगल्या बिझनेस स्कूलमधूनच शिक्षण घेतले पाहिजे असं काही नाही. What you need to have is a great idea with you, an aggressive attitude to work out that idea, the perseverance and risk-taking ability. Now, during your research, if you find something which has to be protected as your IPR, or the idea that you worked out is patentable, go for it and conserve your IPR. Even if you don't work you by yourself, the other workers who will work taking your idea can fund you for the lifetime. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, don't want